হ্যালো স্টুডেন্টস, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি আন্ডারে যারা তোমরা ফোর্থ সেমিস্টার ইংলিশ অনার্সের স্টুডেন্টস রয়েছো, আজ তোমাদের ডিএসসি 7 আর ডিএসসি 8 পেপারের লাস্ট মিনিট সাজেশনস দিয়ে দেবো। সো তোমাদের ডিএসসি 7 পেপারের সিলেবাসটা দেখে নাও। ডিএসসি 7 পেপারে রয়েছে ইংলিশ পোয়েট্রি 1। ইংলিশ পোয়েট্রির মধ্যে কী কী রয়েছে? ওয়ান ডে আই রোট হার নেম বাই এডমান্ড স্পেন্সার, টু হিজ কয় মিস্ট্রেস বাই অ্যান্ড্রু মার্ভেল, প্যারাডাইস লস্ট বাই জন মিল্টন, দ্য রেপ অফ দ্য লক বাই আলেকজান্ডার পোপ, দ্য ল্যাম্ব অ্যান্ড দ্য টাইগ্রি বাই উইলিয়াম ব্লেক। তোমাদের মার্কস ডিভিশনটা হচ্ছে 15 into 4 and 5 into 3। ওকে, টোটাল 75 মার্কসের এক্সাম হবে ডিএসসি 7 পেপারের। তোমাদের ডিএসসি 5 অ্যান্ড ডিএসসি 6 কিন্তু অলরেডি পোস্ট করা রয়েছে ইন চ্যানেল লাস্ট মিনিট সাজেশন, তো তোমরা সেটাকে ভিজিট করে নিতে পারো। তো দেখো, ফার্স্টের ওয়ান ডে রোড হার নেমে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট 15 মার্কসের কোয়েশ্চেন্স দেখো কি রয়েছে। ডিসকাস ওয়ান ডে রোড হার নেম অ্যাজ আ পেট্রার্চান সনেট, হাউ ডাজ স্পেন্সার চ্যালেঞ্জ দ্য আইডিয়া অফ মর্টালিটি to poetry. Examine the themes of love, immortality, and poetic creativity in the poem. 5 marks দেখো, what is central theme of the poem? Why does the beloved criticize the speaker's actions? How does poetry become a means of immortality in the sonnet? তোমাদের কিন্তু এই পেপারের যারা অনলাইন অফলাইন টিউশন জয়েন করতে চাও জয়েন করতে পারো, আর তোমরা নোটস পারচেস করতে করতে চাইলেও কিন্তু কন্ট্যাক্ট করতে পারো। শুধুমাত্র এই পেপার নয়, এনি সাবজেক্ট এনি পেপারের জন্য তোমরা কিন্তু কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো। নেক্সট দেখো রয়েছে অ্যান্ড্রিউ মার্ভেল টু হিজ কয় মিস্ট্রেস। 15 মার্কসে দেখো কি রয়েছে। ডিসকাস টু হিজ কয় মিস্ট্রেস দ্য মেটাফিজিক্যাল পোয়েম, অ্যানালাইজ দ্য ইউজ অফ দ্য ক্রেপ ডিম থিম ইন দ্য পোয়েম। ওকে, নাও দেখো কি রয়েছে। 5 মার্কসে দেখো, হোয়াট ইজ মিন বাই ভেজিটেবল লাভ, explain the significance of time in the poem, why does the speaker urge his mistress to accept his proposal? uh, প্যারাডাইস লস্ট থেকে দেখো কি রয়েছে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, ডিসকাস স্যাটার্ন অ্যাজ দ্য এপিক হিরো অফ প্যারাডাইস লস্ট বুক 1, অ্যানালাইজ মিল্টনস গ্র্যান্ড স্টাইল অ্যান্ড এপিক কনভেনশনস ইন বুক 1, examine the theme of rebellion and free will in book 1. 5 marks দেখো, why were Saturn and his followers expelled from heaven, what is pandemonium, uh, explain better to reign in hell than serve in heaven. Okay, দেখো রেপ অফ দ্য লক থেকে 15 মার্কসে ডিসকাস দ্য রেপ অফ দ্য লক অ্যাজ আ মক এপিক পোয়েম, অ্যানালাইজ পোপস ইউজ অফ স্যাটায়ার ইন এক্সপোজিং 18th century aristocratic society, examine the significance of Belinda as a representative of fashionable society. 5 marks দেখো, who are Cylops, why is Belinda's lock of hair important, what is the role of Ariel in the poem? 5 দেখো রয়েছে দ্য ল্যাম্ব অ্যান্ড দ্য টাইগ্রি। 15 মার্কস দেখো, কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট দ্য ল্যাম্ব অ্যান্ড দ্য টাইগ্রি এজ আ পোয়েমস অফ ইনোসেন্স অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স, ডিসকাস দ্য সিম্বলিজম অফ ল্যাম্ব অ্যান্ড দ্য টাইগ্রি, হাউ ডু দে রিপ্রেজেন্ট Blake's vision of creation and humanity. 5 marks দেখো, why are the lamb and the tiger called companion poems, what does the phrase fearful symmetry mean in the tiger? Okay, এবার দেখো ডিএসসি 8 এর সিলেবাসটা তোমাদের দেখাই। ডিএসসি 8 এ দেখো তোমাদের রয়েছে ইংলিশ ড্রামা, ম্যাকবেথ বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, দ্য ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বাই উইলিয়াম কংগ্রেভ, দ্য ইম্পর্টেন্স অফ বিং আর্নেস্ট বাই অস্কার ওয়াইল্ড, অ্যান্ড লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার বাই জন অসবর্ন। 15 সেম, 15 into 4 and 5 into 3, টোটাল 75 মার্কসের এক্সাম হবে। ওকে, দেখো সাজেশনস আমাদের নোটসে, আমাদের যে নোটস প্রিপেয়ার করা আছে সেখানে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনগুলো ছাড়াও অনেক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স রয়েছে। তোমরা যদি পারচেজ করতে চাও অবভিয়াসলি কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো। ফার্স্ট দেখো ম্যাকবেথ থেকে রয়েছে, ডিসকাস ম্যাকবেথ দ্য ট্র্যাজিক হিরো, অ্যানালাইজ দ্য রোল অফ দ্য সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্টস ইন ম্যাকবেথ। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স, হু আর দ্য উইয়ার সিস্টার্স, what prophecy is given to Macbeth, why does Lady Macbeth sleep woke? William Conrad, The Way of the World. First question দেখো, discuss The Way of the World is a restoration comedy, analyze the relationship between Mirabel and Millamant. 5 marks দেখো, what is the proviso scene, who is Lady Whisford, why does Mirabel need Lady Whisford's concept? The importance of being honest থেকে দেখো, discuss the play as a comedy of manners, analyze Wilde's use of wit, irony and satire. 5 marks দেখো কি রয়েছে, what is Bunbury, why does Gwendolen wish to marry a man named Ernest, who is Lady Bracknell? 4. Look back in anger. 15 marks ago, discuss Jimmy Potter as an anti-hero and representative of the angry young man. Most important question. Analyze the theme of classic conflict in the play. Not that much important. This one is most important. Okay. দেখো
5 marks देखो. Why is Jimmy Potter called an angry young man? What is the significance of beard and squirrel game? Why does Allison respond to Jimmy's anger? Okay. Uh, Thanks.